ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੈਰਡਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੇਜ਼ਲ ਮੈਕੇਲੀਅਨ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲਵਿਨ ਟੈਜੋ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਕ੍ਰਾਂਬੀ, ਦੀਪਿਕਾ ਤਮੇਰਲਾ, ਸਟੀਫਨ ਟੈਸਕੋ ਅਤੇ ਜੋਰਜ ਟਵੈਰਸ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਪੈਰਿਸ਼ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ਼ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ 90 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨੇ। Running to tackle crime and keep our property taxes affordable. My commitment is a hard no to any new class of taxes. The entire time I've always been an advocate for families, been an advocate for people, been an advocate for students, to make sure that we have a livable community, that we have the best access to education, that we have everything that we need to succeed as a community. I'm one that has a background in business, and at the same time, I take a common sense approach to solving problems and to building things. I have a proven track record of getting things done, and one of the big things that I do is I listen. I think that's one of the most important qualities that we could have in somebody that's going to lead us forward as a city of Mississauga. A housing crisis, metamorphosis, social service problems of funding, congestion. All we've heard is a bunch of negative things so far about what's happening in Mississauga. So the answer to your question is, I'm not a current city councillor. Because in any other world, given what has already been described, you wouldn't be promoting someone to the senior job if they've shepherded over the disaster that we've got right now. And you know it's a problem. I have worked with every level of government in Canada, the US, and worldwide. And I'm the person that is brought in to fix multi-million-dollar projects on the brink of failure, and I meant to fix it. So, do you like our council? Do you like the city of Mississauga? Do you like the high taxes, the crime? Because I can tell you right now, in the world of business, if you want change, you can't hire within and expect positive results. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। So as mayor, one of my commitments is to make it easier for entrepreneurs, no matter where they're from. Every entrepreneur, just make it easier for them to start business in Mississauga. And so we need to continue partnering with post-secondary institutions, we need to continue partnering with the professional colleges, and we need to demand that we find ways to accelerate the recognition of these skills so that we can get the skilled labor that we absolutely need today. We have people that are right on the margins that are, quite frankly, living out on the streets, and at the same time, we also have a refugee issue. Both are coming into the same intake in a lot of cases, and this is where having those partnerships with the federal government and also the provincial government, it makes a big difference. I'm a firm believer that the best social program is a great high-paying job. We have got a jewel in Mississauga that we have not promoted, we haven't incubated, we haven't developed that we need to. The airport corporate zone from Pearson to Pill Hill is the second largest employment zone in all of Canada. It's bigger than Vancouver, it's bigger than Montreal. The only one that's bigger is downtown Toronto. I think we're missing an opportunity, especially in the schools like this, where we can create curriculums that will match skill for skill, to fast track everybody to be able to get the degrees and the recognizable diplomas and the recognizable skill set, because that's a really important detail, because there's nothing better than coming home from a hard day's work and you know what you're doing and you're making a good income. ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਰੋਲਿਨ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ। I don't think Caroline Parrish deserves to win. She hasn't shown up. If you don't trust yourself to speak, how are you going to represent the city? And should residents trust you then?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਾਰਡ 5 ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ VOTING 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਲਵੀਨ